Привет, меня зовут Светлана. Hello, my name is Я Svitlana. живу в Киеве, в Украине. I live in Kyiv, Ukraine. Все в моей жизни было хорошо. Everything in my life was great until one specific moment. Который называется война. A moment that is called war. Сейчас я здесь и мне I'm here спокойно, now and I feel calm. спокойно за своего ребенка. I feel calm for my Для child. меня важна моя семья. Для меня My важно, family как and они how they себя feel is important to чтобы им me. было комфортно. I want them И to для feel меня важна, comfortable. конечно же, моя работа. My work is Мне also интересна important to me. моя My работа. work is Я interesting. люблю I love бухгалтерию, bookkeeping. I love numbers. Мне нравилось тем, чем I я like the занималась. things that I was Мне doing. нравилось с друзьями встречаться, I проводить like meeting up with время. friends and spending time with them. I Люблю love ходить going в to the кино, movies заходить в and развлекательные recreation places, комплексы, там, где есть places where there is a room for kids to play, и ты можешь посидеть и спокойно пообщаться. and you can take a seat and catch up with friends. Люблю это всё. I love all of this. Здесь не совсем то, что мне What I надо. need isn't here Здесь exactly. спокойно. Вот и всё. Вот здесь It's спокойно, calm здесь here, люди, and которые that's тебя it. поддержали, здесь люди, которые тебе It's calm помогают. here, there are people that support you and help you. You are in a different country, a different city, Понятное дело. you are lost, Жизнь продолжается, и надо как-то but life goes on and you have to adjust. к этой жизни. Планировать, не знаю. You can't make plans yet. Не получается ничего. Поэтому мы живем сейчас. I live day by day. Я рада, у меня ребенок здесь ходит в школу. I'm happy that my child can go to school here. Занятия для себя. There are also some activities for adults organized by volunteers. Спасибо огромное. Thank you for this. В общем, я в принципе считаю, что I think we are lucky. нам повезло. Я не ожидала, что я настолько I didn't expect to be so неподготовленная и настолько, unprepared and soft. слабохарактером. Я не верила о том, что будет война. Вообще I didn't believe that there would be a war. даже не могла допустить этой мысли. I couldn't even accept Ходили слухи, но a я thought не могла about a поверить, war. что There were rumors, but I didn't believe that you could destroy something so good. обрушить столько зла и ненависти. So much anger and envy. Я, в принципе, сама не готовилась. I was not preparing myself for a war. Должны собирать чемоданы, I didn't pack anything, no emergency suitcase, не делала, потому что я была уверена почти на because for 99% I was sure that what has happened would not happen. Я утром проснулась, I woke up around 4 in the morning просто проснулась. because I И не couldn't могла sleep. заснуть. А потом, когда начала засыпать, я The moment I started to fall asleep, I heard bombings. даже не поверила, думала гром. I couldn't believe it and thought it was just Пошла, thunder. походила по квартире, I walked around my еще раз apartment услышала взрыв. and heard the bombing again. Потом разбудила мужа. I woke up my husband and told him, Я I не can't верю, believe послушай, it. что это гром. Listen to the sound. Неужели нас начинают Is it thunder? покидать Are they really bombing us? всё? Я не знаю, что We мы packed потом everything we взяли. could in our suitcase, Главное, most взять importantly, вещи medication и and быстро clothes, уехать. and left as soon as Было possible. недоумение, было непонимание There was a lot of incomprehension and uncertainty and fear того, чтобы с ребенком ничего не случилось. for my child that nothing bad would У меня happen to было him. просто недоумение, и я не I couldn't могла believe понять, what что was случилось. happening. Вот я долго не могла прийти в чувство. I couldn't Даже process it for a long мы time. пересекли границу. Even when we crossed the border, Вот я тогда поняла, насколько я I слабая и understood неподготовленная how weak I заранее, was, потому and что I я wasn't оставалась в mentally прошлом. prepared for all of this. I Есть stayed люди, in the которые past. собираются. There are people Это that случилось, prepare надо themselves. дальше This идти. happened, А and we я have to move further. For me, it was different. Я сейчас для себя эту тему закрыла. I closed off this subject. Об этом долго говорила. I always felt Я guilty всегда съедала, и у меня всегда было чувство вины из-за того, что там остались because other children have stayed there. другие дети, там остались малыши, а я вот Little взрослая, children and I, a grown up, have left the country. I felt a lot of guilt чувство вины грызло. Потому что мама, я знаю, что мама не I know my mother doesn't want to leave. запросили, вдруг We have asked her to come to us. She's close to the border, Нет, она сказала, я буду тут. but she wants to stay. Но здесь сейчас, во-первых, находится My sister is here with me. у нас очень We sense each other.
На ментальном уровне, наверное, мы очень хорошо друг друга чувствуем, точно так же, как и с just мамой. like the bond we have with our mother. Моя сестра — это моя поддержка. My sister is my support. Она у меня сильная. She's strong. Вот она мне помогает. Она She мне helps me. помогает. И моя, могу сейчас сказать, подруга. My моя friend is мама, also here, the godmother of my child. девочка, которая, я ее считала, что I used to think очень she was ранимая, very очень vulnerable слабая, and но soft, оказалась просто but как apparently she is so strong. насколько люди познаются You learn a different side of совсем с people разной, с when a другой стороны, situation когда occurs for them to act different. невыносимо сложно, и какие-то ситуации в жизни встречаются такие, которые ты даже не мог себе Situations that you couldn't Ну, even imagine. Конечно, конечно. And of course, all the Везде, вот volunteers. сколько мы стран проехали, How many везде countries we have люди passed, столько all the people were so open, sincere. Везде люди помогали. People helped us everywhere. Даже не ожидала этого. I didn't expect this, Здесь особенно тоже especially here. это чувствуется. You can Эта feel the support поддержка, and эта care. забота. Любой шаг твой, Every step you take, you get an immediate call. Do you need help? Do you need anything? Пожалуйста. Я не думала, I didn't think that people could be so selfless and open бескорыстные, настолько открытые и которые готовы прийти на помощь. and willingly to help. Ну, ценно то, что для меня было ценно. What has been important for me has remained important for me. Nothing has changed concerning this. The only thing that has changed, Просто перестала верить. I simply stopped believing the Russians, any Russian. Даже вот себя поймала на мысли той, что россияне Even if a Russian here могут предложить would помощь, offer help to me, я им не I wouldn't believe them. и мне не хочется с этими людьми. I don't want to contact with them. Я понимаю, это плохо. I know it's Но not я right, не верю. but I don't trust them. Они настолько They turned out to be so evil гадостными и and гнилыми. rotten. Я никому не верю из них. I don't trust any of them. Всегда говорили, что мы People always used to say that we are different. поверить, потому что I didn't believe this before, но сейчас я не верю никому. but now I don't trust the Russians at all. Вот это единственное, что меня This is the only thing that hit me, поразило в самой себе, что я не верю просто русским. that I don't trust the Russians. И они мне неприятны, не хочу с ними I don't общаться. like them and I don't want to communicate with them. I want to keep them all far away from Я me. понимаю, что пройдет время, и наши дети, I know there will be a time, and our children and their children все выровняется. will make everything right. Лично для себя я понимаю, что наши But my generation will not forgive this. и дети, которые пережили And the бомбежку, children that have experienced the bombing will also not еще forgive. вот малышей, Maybe little children, возможно, и то они помнят, but even they will remember the sirens, the помнят bombing, бомбеж, and the fear. помнят этот страх. Они видели эти машины, They saw the military cars. They will remember this. они это будут помнить. Thank God Но только the babies will not remember this. этого не будут помнить. Которые не застали этого зла, They didn't get caught up in this evil. будут помнить, и я рада. They will not remember this, and I am happy about that. But our generation will not forgive. Многое Too many people have died. слишком много Too many children have died детей ни за что. Просто for no reason at all, захотелось just because someone decided to do what he wants to do, кого-то имперские какие-то with his мысли, imperial thoughts что ты кому-то должен that you have to отдать свой give дом. your house to someone. No. У нас все хорошо было. Everything was fine. Шикарная страна. Да, We со had a своими beautiful нюансами, country. да, со своими Yes, of course, we had our own nuances and problems, but still everything was fine. People lived, people worked, and thought about the next day. They planned their life. They made plans, И тут вдруг все это вот так. and just suddenly everything got stepped on. И люди живут только сегодняшним. And now people just live day by day. Вот это ненормально. That's not normal. Когда ты не можешь понять, It's not что normal будет, to not know what will be tomorrow. вот это страшно. That is scary. Сейчас я хочу сказать, что побыв здесь, Being here right now мы объехали почти and to have пол traveled through Европы, Europe to get here, Европу, я поняла, что я хочу жить. I understand that I want to live in Ukraine. Хочу домой.
I want to go home. Я хочу домой. Да, здесь Yes, красиво. it's beautiful here, but it's not home. Дом есть дом. Home will always be home. Дом там, где тебя ждут. Там, где Your тебе home хорошо, там, где is ты there живешь. where your close Там, ones где are каждая waiting for you. улочка, каждое растение. Where you grew up, there where every corner, every plant is your own. Да, я хочу домой. Yes, I want to go home and all of this horror to end soon. Была безопасность, я хочу домой. И мой ребенок хочет домой. My child wants to go home too. Он хочет к своим друзьям, он хочет. He wants to go to his friends, his daycare. Для него это такая трагедия, что он не It's ходит real в школу, traumatic for him that he can't go to his favorite daycare. He already needs to go to school, but he didn't get to finish his daycare. He left his friends behind. Поэтому я хочу домой. That's why I want to go home. Я, наверное, когда приеду домой, The moment when I come home, я просто стану и буду смотреть. I think I will just stand in front of my house and watch it. Дом моя крепость, это правда. My house is my strength, that is Где бы он true. ни был, However it may be, богатый, good, бедный, rich, это poor, моя крепость. it's my strength. Здесь все хорошо. Everything here is good. Прекрасные дома, здесь There are всё great хорошо. houses here, Здесь всё great people. You have правда. everything Но here, оно не родное, оно не but it's not mine and I don't want it. хочется этого. Мне хочется свое. I want my own. Дом это спокойствие. Вот для меня A самое house is главное это calmness. The спокойствие. most important Когда thing я for me is спокойна, calmness. наверное, это и есть счастье. When I am calm, that is happiness, I think. У меня там остались муж, и у меня осталась I've left my мама. husband and my mother behind. Those two are my most close ones. I have other family members, uncles and aunts, but I worry the most for my mother and my husband. Муж и мама там остались. Вот за них я больше всего переживаю. Я за всех, I worry for all of them, но больше всего but the most for my very close те, кто ones. свои вот самые-самые близкие. Вот. Мама очень My mother calls me прям говорит, так я хочу, чтобы вы and wants me to come as soon as possible, but she understands it's dangerous. опять бомбы Today bombs are flying around again, разрушили опять города, cities are destroyed again, опять гибнут люди, опять people are dying again, страдают. Я- children are suffering again. I'm shocked. Что вам надо здесь, в этом доме? У вас есть What do you свой need дом. from our house? You have your own, live there. Зачем вы здесь? Why did you come here? Что вам надо? What do you need? Ты сюда приперся. You came here for what? Вы своими грязными With your сапогами, dirty boots грязными and dirty руками hands, всё обгадили, you have destroyed everything. принесли разруху. You brought devastation, tears, and Вы suffering. же пришли сюда, вы видите, You came here and you can see our houses, our people, our streets. улицы. То, что они видят The good they хорошо, see, они they разрушают destroy. то, что не могут The делать. things they can't get. I don't understand. Можно делать. Если If это it's красиво, beautiful, как how это can you можно destroy it? уничтожить? I don't understand. У нас сейчас We have a хорошая good house жизнь, now. у нас, можно We have an сказать, apartment. квартира, мы живем сами, We live on our own. и есть We have the возможность possibility to feel почувствовать at home. в своём You are доме. your own Есть host. такая возможность. Ты сам себе хозяин. Я приобрела хороших друзей. I've made some new friends Приобрела и увидела хороших and I've людей. met good people. И я рада, что я их I'm встретила. happy that I've И met здесь, them, и в Румынии. here but also in Очень Romania. сильно It запомнилась really Румыния, stuck это onto первая me. страна, куда мы Romania is the first country that we arrived after crossing the border. Это люди там The people there have really touched me. жили. Вот я не знаю, почему-то этих людей вот я точно I will always remember them. Теодора, Theodora and Aurita, hello. я вас I remember помню, you Артём and вас Artyom помнит. also remembers you. Спасибо вам. Thank you very much. Хочется еще сказать за I also want to thank the Netherlands. Мы здесь тоже We жили have lived в семье. here with a family.
Robert and Frederic. Thanks to them, we could adjust easily and receive all kinds of help. Living under a roof means a lot. I want to thank them for this. Also Marie-Claire and Martin. These two are unique, like a fairy tale. They are like magicians. Even for the grown-ups, they organize activities. We haven't seen each other often. Arlena lives with them, with her children. And they still don't forget us. Thank you enormously to the volunteers. They gave us clothes, they gave us food, they gave us shelter. They help us to adjust and find a job. They help our children, not only with school, but also with toys and entertainment.